Dear children, good evening. For what value of p, the equation 8 into 2p minus 5 minus 6 into 3p minus 7 equal to 1 becomes true. p యొక్క ఏ వాల్యూకి ఈ ఈక్వేషన్ ట్రూ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ప్రతి దాంట్లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేయండి. The second question is, in the given figure, AB is parallel to CD and E is a point in the between them. Then the value of x plus y plus z. Here given two parallel lines AB and CD and the midpoint and the point between them E. But find the value of x plus y plus z. We have to construct a parallel line to AB and CD and answer the question below options.